மீட்டிங் நம்ம ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் யூனிட் அப்போலோ சென்னையில் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது என்ன பேக்ரவுண்ட், எதனால இந்த மீட்டிங்கை நம்ம பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசுவோம். ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் விஷயம் இருந்தாலும் அது ஒரு ஹியூஜ் தேவை இருக்குது. அது டெஃபினட்டாக எங்கள் பேஷண்ட்ஸ் பேசுவாங்க அதை பற்றி பட் நம்பர்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு இயர் ஒண்டி ஒரு 10 லட்சம் பேஷண்ட்ஸ் க்ரானிக் லங் டிசீஸ்னால உயிரிழக்கிறாங்க. நிறைய பேர் நம்ம டெஃபினட்டாக காப்பாற்ற முடியும் அதில். சிமிலர்லி ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்னாலையும். ஸோ கரெக்டாக எஸ்டிமேட் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 8,000 ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியாவில் ஒண்டி, ஒரு 10,000 லங் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் இந்தியாவில் ஒண்டி தேவைப்படுது. ஆனால் நம்ம எவ்வளோ ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியா க்ராஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா 250 கூட பண்ண முடியறதில்லை. 250 ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ், 200 லங் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் கூட நம்ம இந்தியாவில் ஒரு வருஷம் இன்னும் அச்சீவ் பண்ண முடியல. ப்ரிடாமினென்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இது மோஸ்ட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் சவுத் ரீஜனில் தான் நடக்குது, நார்த் கம்பேர் பண்ணும்போது. அது நம்மளோட ஏன்னா இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட அவேர்னஸ் அண்ட் நம்மளோட கல்ச்சர் அது வந்து ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு ஃபாஸ்டர் பண்ணுது. டெஃபினட்டாக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்த கண்ட்ரியில் நடந்தது சிஎம்சி வேலூர் 1971. நம்ம தான் பைனியர்ஸ். அதுலேயும் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்த இந்தியாவில் நடந்தது சென்னையில் 1999 டாக்டர் செரியன் பண்ணது. ஸோ நமக்கு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது, இந்த இக்கோசிஸ்டம் வந்து இருக்குது, பொலிட்டிக்கலி சப்போர்ட் இருக்குது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம இட் ஹஸ் ஹேப்பன் இன் த பாஸ்ட். பட் நம்ம போக வேண்டிய இடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டெஃபினட்டாக இந்த டைமில் ஒரு ஆக்சலரேட் பண்ணி டெஃபினட்டாக யாரெல்லாம் இதில் பெனிஃபிட் பண்ண முடியுமோ அவங்களுக்கு இந்த இந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அப்ரோச்சை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அவங்கள இன்னும் நல்லா கடவுள் கொடுத்த டைம் எவ்வளோ இருக்கோ எல்லாருக்கும் அதளவுக்கு அவங்களும் நல்லா இருந்து அவங்க ஃபேமிலியோட சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றது ஒரு எங்களோட குறிக்கோள். ஸோ இது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது இது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் டீமை பற்றி பேசுறதுக்கு டாக்டர் குமுதித்தால் ப்ரோக்ராம் டைரக்டர் அவர் வந்து பேசுவார். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன், நம்மளோட டீம் பற்றி என்னது, எப்படி நம்ம இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் வச்சுருக்கோம். இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் பேஷண்ட் சைட்லேருந்து அவங்க என்ன இதை பற்றி நினைக்கிறாங்க அப்படின்றது சில விஷயம். அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் அப்படி நம்ம இதை ப்ரொசீட் பண்ணலாம். எனி கொஸ்டின்ஸ் டெஃபினெட்லி அந்த டைமில் we can address. ஸோ இதோட நான் நிறுத்திட்டு ப்ரோக்ராம். Today marks more than the beginning of a new clinical service. It marks a promise. A promise that every patient who walks through the doors of Apollo will have access not only to world-class technology but also to world-class hope. With this program, we bring together exceptional clinical expertise, cutting-edge infrastructure, and compassionate multidisciplinary team who's dedicated to offering a second chance at life for those patients with end-stage heart disease and lung disease. The journey of establishing the program of this complexity and scale requires great vision, collaboration, and relentless effort. And trust me, we have come together as an expert team who will be here, who will be taking care of this particular program, and you will be hearing from them. I would extend my heartfelt appreciation to the entire surgical team, to the physicians, nurses, perfusionists, transplant coordinators, intensivists, and every member of this extended care ecosystem whose dedication has made this possible. The commitment ensures that patients receive care that is safe, ethical, timely, and of the highest standards. I take this opportunity in welcoming Dr. Kumudital, who's here on the stage. He is a transplant surgeon. We will be hearing from him. So welcome to this conference. We also welcome Dr. Srinivasa Rajgopala, who we have known him as a pulmonologist, senior pulmonologist in City. We have Dr. Ilan Kumar Kalemurthy, who is a beloved CEO of the Chennai region, so we welcome you. And I think Dr. Ravi would be joining us online, so we would also welcome Dr. Ravi. Apollo Hospitals here in Chennai, the transplant program is not new. So you might wonder what is new. It's had a program for over 2 decades. But it's not a regeneration, it's probably a re-evolution where Apollo is trying to do something together with us in trying to keep a hub and spoke service
where we are responsible now for delivering a heart and lung transplant and mechanical circulatory support program nationally for the Apollo Hospitals network, aiming obviously at the major metro tier 1 facilities. And that's a very hard task. And so what else is different is that this group, since I've been in India for the last 5 years, has been super selected for people who got the most incredible expertise clinically, with national and where possible international experience to bring in those different ideas of how to do things differently. And together with that, we now have a committed and dedicated team that does two things exceptionally well. One is in-hospital management, the way we treat our patients, the expertise across multidisciplinary, including our paramedical staff who are being trained, and our very important intensive care nurses, means that the patients are supremely well looked after, and that reflects in outcome. It's not just a matter of doing numbers or doing it when it's not going to have a decent outcome or a futile transplant. We want to try and convert these very sick situations into worthwhile lives subsequently. And that's the second part, is when they are discharged, we don't see hospital discharge as a success. We see hospital discharge as a step in that continued life with a good quality of life, where it's all about survivorship into the medium and long term. And that requires a dedicated expertise, which is completely different from people like Dr. Srinivas, Dr. Ravi Kumar for the heart, who continue to make sure these patients remain well for the rest of their life. We essentially, after transplant, have a lifelong commitment to two things. One is to keep our patients alive as long as possible, but often unspoken is our responsibility to the donors whose organs we need to keep alive for as long as possible. And those two things are really paramount. The third part, which we need to now aggressively work with your help, information and networking, is to make sure that patients deserve to be referred much earlier in time, to be informed about their disease state and where they're heading, including the option of transplantation, because the early referral determines a good outcome and the longer-term survivorship with less risk. So I'll stop there, except to say that this is now an Apollo's a national program, and we're setting it up. We're already a transplant in Bangalore. We'll be extending that to Mumbai and Hyderabad, supplementing the work that's already going on there, and hopefully spreading across over the next year or two to the other major metro cities. So you'll hear more about this in the news, and certainly with the transplant work that's being done, and a lot of the other questions you may have will come out in the panel discussions. So I'll stop there, and happy to answer anything later on. Thank you very much. நம்ம உட்கார்ந்து அவங்களை பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த டைம்ல வந்து டொனேஷன் பண்றதுக்கு டிசிஷன் எடுக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. The whole process, ஒரு somebody is alive today only because of the donor family. A big thanks to the donor family. All of us should be thankful to the donor. I'm sorry, it's just donor family. Third one, the patients themselves. Maybe some of them can tell you the story. How many months they'll be struggling at home, and then how many months they'll be in the ICU before transplant. ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாசக்கணக்காக ECMO மிஷினில் இருக்கணும், 2 மாதம் 3 மாதம். அது ஃபேமிலி யோசனை படிப்பாங்க, how much they have to support, and then lung transplant. அதுக்கப்புறமும் ஐசியூல இருந்து வீட்டில் ரெக்கவர் ஆகுது வந்து ஒரு எவரெஸ்ட்டில் ஏறுற மாதிரி தான். இப்போ ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் எவரெஸ்ட்டில் ஏறதுக்கு எவ்வளோ சிரமப்பட்டு ஏறணுமோ அதை விட டஃப் ஜாப் தான் ஒரு லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரெசிபியன்ட் அந்த அளவுக்கு அண்டர்கோ பண்ணுவாங்க. I want to listen to the story of people. I want you to listen. The fourth is the team which is performing the procedure. You know, Dr. Kumu, Dr. Srinivas, the whole team, not only the surgical team, the intensive care team, anesthesia team, nursing, technicians, எல்லாருமே இன்வால்வ் பண்ணிருக்கோம். அது இல்லாம public, police officials, general public, there are so many people are getting involved. This is the story behind just one transplant. That's the effort puts. அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் உங்களை நீ கூப்பிட்டுருக்கோம். ஏன்னா நீங்கள் என்ன மெசேஜ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனோன்னா ஆர்கன் டொனேஷன் ப்ரொமோஷன் இதில் இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் வந்து
ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ஆப்ஷனே இந்தியாவிலே கிடையாது. ஹார்ட் ஃபெயிலியரா ரெண்டே ஆப்ஷன் தான். ஒன்று they have to die அல்லது they have to go to abroad. யூகே போகணும், சிங்கப்பூர் போகணும், சம் கண்ட்ரியில் போய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஊர்லேயே சென்னையிலேயே இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. ஈவன் ஐ கேன் ஸ்டார்ட் வித் டாக்டர் குமுத். You worked in UK, you worked in Australia, now back to India. Can you just briefly share your experience on, quickly, 2-3 minutes, your background, what have you done so far? The main difference is obviously the healthcare system. So where I worked first in the United Kingdom and Australia, of course, it is all part of the National Health Service, so there's no obligation on patients to have to pay for anything. It all works, and transplant centers for heart and lung and cadaveric donated organs, which to me are national resources, are therefore only utilized in government and public hospitals. But in countries like this, so I'm in the States and here, there's insurance, there are corporates and so on, but it's the corporates in India, particularly Chennai, it still remains a capital of medical care. I've worked across from Delhi, Haryana to all the way down here, and I can assure you that the colleagues, the medicine that's practiced is much more likely to what I was doing abroad here than elsewhere in India. And so in this very difficult circumstances, it's already been said, Transplant, the Tamil Nadu government's regulatory authority for tissue and organ transplant, has been exceptionally mature in evolving organ donation. It remains Tamil Nadu the main donation state across India, and has been that for many, many years. சூழ்நிலையில் வானகரம் அப்பல்லோவில் அட்மிட் ஆனேன். சாருக்கு நல்லா சொல்லணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன். வானகரம் அப்பல்லோவில் எடுத்த உடனே எனக்கு முதல்ல போய் பதிவு பண்ணுங்க, டாக்டர் எந்நேரம் போய் பாருங்கள், மெயின் அப்பல்லோ கிரீன்ஸ் ரோட் போங்க அப்படின்னு எனக்கு அங்கே சொன்னாங்க. உடனே என்னுடைய டாக்டரும் என் சன்னும் உடனே இங்கே வந்து பார்த்தாங்க. அப்போ பார்த்தபோது ஒரு டாக்டர் இருந்தாங்க. அவங்க நீங்கள் இப்போ நல்லா நடக்கிறீங்க, நடக்கிறது என்ன சார், ஒரு ½ அன் ஹவர் ஆகும் 10 அடி எடுத்து வைக்கிறது, மூச்சு திணறு, அவ்வளோ மூச்சு திணறு. உண்மையிலே டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து கடவுளை விட மேலே போகும் எனக்கு. ஏன்னா அது என்ன காரணம்னா, அவங்க வந்து செத்து போன ஒரு உடம்பை திருப்பி கொண்டு வர்றாங்க. உயிருன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. எத்தனை கோடி செலவு பண்ணாலும் உயிரை திருப்பி கொடுக்க முடியாது. ஆனால் செலவு பண்ணுறோன்றது ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட அதை நமக்கு கருத்துக்கணுமா அந்த உயிரை திருப்பி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 12 மணி நேரம் ஆப்ரேஷன்னா சாதாரண விஷயம் கிடையாது. 12 மணி நேரம் ஃபுல்லாகவே அதிலே கண்ணு கருத்துமா நம்மளை பார்த்து உயிரை உருவாக்கியிருக்காங்க. உண்மையிலே இந்த அப்போலோ பெருமையாக சொல்லவில்லை, நான் அனுபவித்ததை சொல்கிறேன். 7 மாதம் நான் என்னுடைய அட்மிஷனில் இருந்தேன். எனக்கு லங் கிடைச்சது வந்து ஒரு 3 மாதம். நான் 6 மாதத்தில் 5 மாதம் அதுக்கப்புறம் தான் லங் கிடச்சிது. அதுவும் எனக்கு அதிர்ஷ்டம். ஆந்திரா மாநிலத்தில் ஒருத்தர் பைக் ஆக்சிடெண்ட்டில் இதானார். அந்த லங் அது எப்படின்னா சினிமா படத்தில் வர்ற மாதிரி வந்து அந்த வீடியோவை நான் பார்த்த உடனே அசந்துட்டேன். அப்படியே என்னென்ன டிராஃபிக்கு இது சார் சொன்ன மாதிரி 1000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இது கஷ்டப்பட்டால் தான் இந்த லெங்கை வந்து அப்போலோ கொண்டாந்து சேர்க்க முடியும். அது தமிழ்நாடு அரசுக்கு நம்ம நன்றியை சொல்லணும். அவங்க அந்த பாதுகாப்பை கொடுத்து வழி நெடுக நமக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு எல்லாமே கொடுத்து அந்த வண்டி வருது. உண்மையிலே ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம். சார் சொன்ன மாதிரி 2 டாக்டருமே எனக்கு தெய்வம். கடுமையாக பேசுகிற இடத்துல பேசுவோம். As one of the recipients who underwent a lung transplant, I want to start with them to say, how did you find them to have issue? How did you decide that they will need a transplant? Transplant பண்றதுக்கு முன்னாடி ஐசியூல இருந்தாங்களா? அந்த பாத் எனக்கு தெரியும் ஆக்சுவலா. Can you, I just wanted to bring them here. ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்பிளான்ட்டும் ஒரு யூனிக் ஜர்னி, ஒரு ஸ்ட்ரகிள், ஒரு ஃபைட். அண்ட் ஸோ எவ்ரி பேஷண்ட், some of our patients are here, will have a very challenging and story to tell, and can definitely take everyone's help. But overall also what the message that I want to, one is definitely donation பத்தி பேசிருக்காங்க. We need to use in the opportunity donation oda awareness, donation oda numbers, and definitely ஒரு important thing வந்து heart and lung ஓட importance. நம்ம வெறும் லைட் பண்ண முடியாது, definitely வந்து brain dead people தான் donate பண்ண முடியும். ஸோ டொனேஷன் பண்ணுறவங்க கண்டிஷனல் டொனேஷனாக இல்லாமல் ஹார்ட் அண்ட் லங்கும் சேர்த்து தயவு செய்து டொனேஷனுக்கு கன்சிடர் பண்ணணும். அப்போ தான் எங்களோட பேஷண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுறவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இது வந்து இன்னும் புண்ணியமாக இருக்கும். ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். 2வது இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சொல்கிறது,
இப்போ இவன் தான் நம்ம வந்து எக்மோ அதை பற்றிலாம் பேசி ஒரு டிஃபிகல்ட் ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்லி, பட் ஏர்லி ரெஃபரல் ஏற்கனவே குமுத் சார் பேசியிருக்காரு. ஏர்லியராக நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட்டை பற்றி யோசிச்சோன்னா டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து ஒரு ரைட் ஏர்லி ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டோன்னா ரிகவரி ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ மேபி even do you want to ஒருத்தர் யாராவது பேஷண்ட் so I think two journeys we have Raja transplant pulmonology clinical lead Apollo hospitals. This is Dr. Kumud Dittal, program director heart and lung transplant Apollo group of hospitals. நாங்க வந்து Apollo group of hospitals across heart and lung transplant is including most of the transplants நாங்க சென்னை அப்போலோல பண்றோம், but also பெங்களூர்ல ஆல்ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அண்ட் அடுத்த மெட்ரோ சிட்டிஸ் ஃபேஸ் 1ல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம். இது ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சாத்தியம்ன்றத இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் நிறையா டாக்டர்ஸ்க்கே போய் சேரல, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்றது சடன்லி இன்னும் போய் சேரல. அட் தி சேம் டைம் கம்யூனிட்டிக்கு நிச்சயமாக இன்னும் போய் சேரல. ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்க மாதிரி நமக்கு ஒரு 8000 10,000 டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு தேவைப்படுது. நம்ம 200-250 டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் இந்தியா முழுக்க பண்ணுறோம். அதில் தமிழ்நாடு லீடர். நம்ம 75 டிரான்ஸ்பிளான்ட் கிட்ட தமிழ்நாட்டில் நடக்குது ஒரு வருஷத்துக்கு. இந்த நம்பரை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இன்னும் நிறைய பேர் நம்ம காப்பாற்றணும்னா இந்த மெசேஜ் ஒன்று நம்ம ஆர்கன் டொனேஷனோட மகத்துவம். ஆர்கன் டொனேஷன் எஸ்பெஷலி ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். இல்லைன்னா அதை பண்ணுறதுக்கு சாத்தியம் இல்லை. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பப்ளிக்கு கொண்டு போய் சேரணும். ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட சர்வைவர்ஸ், நம்ம ரெசிபியன்ஸ், நம்ம பேஷண்ட்ஸ் அவங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் நீங்கள் கேட்டீங்க. சில பேர் 3 மாசத்துல அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க, நிறைய பேர் பல வருஷத்தில் இருக்காங்க. அவங்களோட இன்னும் நிறைய பேருக்கு அவங்களோட பேஷண்ட்ஸ் வர முடியல. ஸோ இந்த இன்னும் எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சாத்தியம், அவங்களோட இயல்பு வாழ்க்கையில் அவங்க எல்லாமே பண்ண முடியுன்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கு. இந்த இன்ஃபர்மேஷனை இந்த இன்ஃபர்மேஷனை போய் பப்ளிக்கு டெஃபினட்டாக நீங்கள் சேர்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட அக்செப்டன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா நம்ம ஏர்லியர் ஸ்டேஜில் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட சக்ஸஸை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். இன்னும் நிறைய பேருக்கு இதை போய் கொண்டு சேர்க்க முடியும். இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் சார் இங்கிலீஷில் பேசுவார். நீங்கள் ஏதாவது இருந்தால் I'm Kumud Dittal. I'm a cardiothoracic transplant surgeon in charge of the Apollo program for here and nationally. Of course, a few units doing some work already. We will try and streamline all of that into a single network. And it's I apologize for not speaking Tamil. It's a shortage that I have, and I need to work harder at that. But just to say that this is a program that is dedicated to delivering outcome for our patients, however sick they are. And one of the things I can tell you is that we are currently transplanting probably the sickest of cases, because we're having patients in advanced lung and heart failure who we have never seen before, suddenly turning up in hospital, requiring ECMO to keep them safe and alive, and then being ready for a transplant. These patients around the world, majority of the centers do not even consider for transplantation unless they're already on the wait list. So we are getting, very good outcome in patients coming like this out of the blue, and that is all down to the expertise of the teams, our team, and all the other doctors in Apollo who help to create this ecosystem that can deliver the safest passage for these very, very complex and sick patients.